Marcello, congratulations on the success of your film Dogman. What has the reception meant to you? Significa che il lavoro che abbiamo fatto con la nostra squadra di Matteo Garrone è andato bene, ha funzionato. It means that the work we've done with this team, including Matteo Garrone, the director, worked. Take me to the moment when you won the Best Actor Award at the Cannes Film Festival. Vedevo tutta questa gente intorno a me, che c'era un'aria strana, c'era un'aria come se già sospettosa. Well, I saw all these people around, and there was a really strange atmosphere, almost suspicious. È come se tutti sapessero, come se tutti già volevano vedere il momento di qualcosa che stava succedendo e che quasi tutti erano d'accordo. It was as if everyone knew what was going to happen, and everybody was there for that moment that came to be. Wow. So tell me about the director. I saw Gomorrah like 10 years ago and I really liked that, but how did he direct you specifically on set? E come? Abbiamo danzato insieme, abbiamo fatto l'amore, era uno stare lì insieme, lui era il primo spettatore che vedeva e cercava di vedere i colori giusti e trovare la verità della scena. So we danced together, we made love together. We were very present, and he was, in fact, the first audience member. And together we tried to get the colors right and tried to put truth across. In quel momento lì non eravamo solo una troupe cinematografica, ma eravamo una squadra, insieme, tutti uniti. In that project, we weren't just a troupe of actors, we actually became a team that was very united. Okay. E questa squadra era, cioè Matteo taught us how to actually pass the ball one to the other to understand the signals one was giving to the other, like a team. Wow, very cool. Are you a fan of Italian genre cinema from the 1960s to the 1980s? Io sono un tifoso delle cose belle, I'm a fan of all dell'arte, things beautiful and in art. generale. In general. Quando una cosa è bella sia che sia italiana, sia che sia americana, sia che sia canadese, sia che sia di tutto il mondo. Quando hai visto il film adesso giapponese, è meraviglioso. Oddio, aiutami. Oddio, come si chiama? Oddio. Il nome del film giapponese? Sì. He's trying to remember the name of a Japanese film he saw recently. Oh, okay. Shoplifters? Shoplifters, era questo? Sono portafogliari? No? La Palma d'Oro. Oh, Hai visto la Palma it was at d'Oro? the Palme d'Or, the Japanese film. Yeah, it was Shoplifters. Okay, Shoplifters. yeah. So saying, Wonderful. you know, beauty is beauty and can be recognized whether it's created L'ho by vista a Americans or Canadians okay. or Italians or Yes. Japanese. For example, I saw this Japanese film, The Palme d'Or, which I thought was just fantastic. L'ho visto a Teleuride, finalmente l'ho inseguito per vederlo perché lo volevo vederlo da Cannes che lo volevo vedere. Actually, I was introduced to it at Cannes, but I actually didn't see it, and I was following it, and I finally got to see it in Telluride. He was the Telluride just E before. finalmente l'ho vista a Teleuride e veramente dico che è eccezionale. And I finally got to see it, and I thought, truly, it's an exceptional film. I saw it yesterday and I really liked it. Ieri l'ho visto e mi è piaciuto molto. Come si chiama? Shoplifters. E in italiano? E quelli che rubano dai Sì, negozi, sì. non portafolari. Sì. Cioè rubatori? Yeah. How did you get into acting? Pitturando. Painting. Pitturando e Okay. cantando. Painting. Scenografie. No, doing the scenography, literally. Like Oh. painting backdrops. Oh, okay. And singing. Yeah, that was like a metaphor. Okay. Sì, Literal. Yeah. ho iniziato così, facendo la comparsa. I was also an extra. Ho lavorato nel film di Scorsese, I worked Gangster in of Gangs of New York, yeah. Gangs of New Yeah. York. anche in altri film come Ettore Scola, Concorrenza I was Sleale. also in other films with Ettore Scola, Okay. Italian director. Ho visto tanto, come dico sempre io, guardando si impara.
I observed a lot, and my motto is watching someone learns. Okay, so I really enjoyed the transformation of the character in the movie, and I was wondering what, like, at the end of the film, without giving it away, what happens. I was wondering what he drew upon from his own life to get to that point. Comunque è baritono. You're a baritone, basso. aren't you? Yeah. You've got a beautiful una bel voice. Oh, that's very nice. I appreciate Cioè, that. è proprio... Apprezzo molto. Sì, il personaggio ha un'evoluzione, non è un personaggio piatto. Cioè, all'inizio è anche comico, è anche ironico, c'è una movenza molto sottile alla Buster Keaton, come dice Matteo sempre, che io sono il suo Buster Keaton. Saying yes, the character, you know, he evolves from the beginning to the end of the film. He's certainly not a flat character. In fact, in the beginning, he's comic and ironic, and almost in a subtle way, like Buster Keaton. Garrone likes to call me his Buster Keaton. Quindi all'inizio c'ha questa parte ironica, che è un personaggio che tu non ti immagini che arriverà a essere in quel modo alla fine. He's a personality who, at the beginning, because he's comic and ironic, the viewer can't imagine what he will wind up being at the end of the film. È un personaggio qualunque che non farebbe male a una mosca, è un personaggio pacifico che non cerca la guerra. He's really an everyman. He's quite peaceful. He wouldn't, you know, harm a fly. Right. E allora alla fine che evita sempre cosa la dignità, il senso della vergogna anche che ti rende anche cattivo a volte. So in the end, to get to what Marcello becomes, I drew upon my own feelings of human dignity and shame, and how the circumstances of life can put you in a position where... Il senso della vergogna di essere umiliato davanti al proprio quartiere e davanti alla figlia anche. And the sense of humiliation in front of your countrymen, that small town, the townspeople, and, È lì che cambia. in front of your own daughter. È lì che cambia And il that's what personaggio makes the character change. Oh, okay. E poi il film è stato fatto tutto in sequenza. The whole ending was done in one sequence. Right. Sì, e quindi questo mi ha aiutato parecchio a vivere la storia And this helped me actually interiormente. live that aspect of Marcello's story, because it was done all at once. Perché tu vieni da ieri, tu oggi vieni da ieri. Because that who you are today is influenced by what you were yesterday. Quindi hai tutto il vissuto di ieri. Everything Oggi. you've lived before yesterday has an effect on who you are today. Speaking of the past, like I think Italy has just some of the best movies ever. Whether it's like Fellini or Leone or whatever, or Lucio Fulci. Fulci. I was just wondering, what's it going to take to get more movies like Dogman that are so out there and interesting? What's it going to take to get more films like that to come out of Italy? Di niente. Penso che abbiamo bisogno solo di noi stessi, di avere il coraggio di raccontare una storia e basta, senza pensare al dopo. Bisogna pensare alla storia, a cosa vuoi dire. Penso che è quello il fulcro di tutto. Se c'è qualcosa da dire, bene. We just have to have the courage to depend on ourselves to tell stories like this, and not think about what's going to happen to these stories in the future, but to tell them honestly. Non bisogna cercare il successo o la gloria. What can you do, right? One doesn't do these things for success and for glory. One should be doing them for the story. Martin Scorsese. Well, I was just wondering if he can. Because Martin Scorsese loved Gomorrah and championed that, brought it to the West. I was wondering if he could tell us a little bit about Martin Scorsese, what he's like in person. Con gli occhi miei ho conosciuto ero quella comparsa che nell'occhio di Scorsese si è ricordato di me dopo 20 anni che ci siamo incontrati a Bologna. Okay. Well, for me,
I was that extra on set right. that Scorsese noticed, and actually he remembered me 20 years later. Because we met in Bologna. E ho dato delle foto a lui che avevo scattato 20 anni fa. And I gave Scorsese photos that I had taken 20 years earlier when I re-met him again. Wow. Dove lui ha avuto un momento di gioia a ritornare lì in quegli anni. And he was actually very Durante la happy, cena. Scorsese, to be taken back 20 years ago via those photos I was showing him. That's amazing. E posso dire oggi che in quella foto di tutta la troupe sono l'unica comparsa che è lì. So, and I'm very proud to say that in that Insieme a loro, photograph nella foto. that I had with the whole troupe, I was the only extra that was there. E oggi ho quel regalo che mi hanno dato loro anche. And it was a gift that they gave to me. Okay, so E Scorsese, e posso dire che era sul set, io stavo vicino a lui al combo. Cioè, non mi diceva niente, nessuno mi poteva avvicinare e mi stavo zitto, fermo, semplicemente a stare vicino, a vedere lui come guardava il combo. Ed era molto silenzioso. Il combo che cos'è? Una macchina? Il televisore, Okay. il monitor. He said, in fact, I was one of the people allowed to stand beside Scorsese as he was Che mi faceva filming. stare. And he allowed me. I was there very quiet and everything, and I just wanted to see how, he saw things through the combo, I guess it's right. The monitor. The monitor. Al Teatro 5, alla pagoda cinese. Yeah. That's pretty cool. I'm just wrapping up. I tell him I hope he's enjoyed Toronto, and I wish him lots of luck in the future. Yeah, per finire voglio dire che Herzog, no, ci siamo lasciati a Los Angeles. Abbiamo viaggiato insieme, però ho avuto la fortuna di vedere un altro grande del cinema. He said, in fact, I was traveling with Herzog from Telluride, and I got to know him very well. Documentari, I filmed him and everything. Herzog che fa la fila, Yeah. anche lui. He had to be in line just like everybody else at Prende Telluride l'autobus. to get onto the bus. But he's Okay. saying, so Toronto for me is connected to that experience of having met Herzog first, and then I came to Toronto. Quindi vedere persone grandi, però semplici. He says, so I've gotten to meet great people who are actually quite simple. Questo è un grande insegnamento. Yeah, it's a big lesson for me. That's great, and I hope everyone gets to see Dogman at some point.